Let's study Japanese for counting people. When you count a person, hitori, one person is hitori in Japanese. Hitori. And two persons is futari. Here, futari, futari. And three, sannin, sannin. And four, yonnin, yonnin. And five, gonin, gonin. Or six, rokunin, and rokunin. Or seven, shichinin, shichinin, or to be said, nannin. Shichinin or nannin, both okay. And for eight, hachinin, hachinin. For nine, kyunin, kyunin. For 10, juunin, juunin. And when you want to ask how many people is nannin, nannin. You can say how many people in nannin style. 一緒に言ってみましょう。私が言いますので、次一緒に言ってください。一人、どうぞ。一人、二人、二人、三人、三人、四人、四人、五人、五人、六人、六人、七人、七人、or nannin. And hachinin, hachinin. Kyunin, kyunin. Juunin, juunin.